Hello my friends of YouTube. We are going to talk about the Miller and Modigliani preposition without taxes. First, we will introduce to have more knowledge in WAC because we are going to use in the exercise later. The WAC tells us that the firm's overall cost of the capital is a weighted average of the cost of the various components of the firm's capital structure. What happened to the cost of capital when we vary the amount of debt financing or the debt equity ratio? Well, minimizing the WACC will maximize the value of the firm's cash flows. We will want to choose the firm's capital structure so that the WACC is minimized. One capital structure is better than another if it results in a lower WACC. A particular debt-equity ratio represents the optimal capital structure if it results in the lowest possible WACC. This optimal capital structure is sometimes called the firm's target capital structure. Now we are going to examine the impact of financial leverage on the payouts to stockholders. Financial leverage refers to the extent to which a firm's relief on debt. The more debt financing a firm uses in its capital structure, the more financial leverage it employs. We start by illustrating how financial leverage works. For now, we ignore the impact taxes. First, the effect of financial leverage depends on the company's EBIT. When EBIT is relatively high, leverage is beneficial. Under this bad scenario, leverage increases the returns to shareholders as measured by both ROE and EPS. Shareholders are exposed to more risks under the proposed capital structure because the EPS and ROE are much more sensitive to changes in EBIT in this case. Also, for an easy presentation, we describe the impact of leverage in terms of its effects on earnings per share, EPS, and return on equity, ROE. We know that the proposition of Miller and Modigliani says minimizing the WACC will maximize the value of the firm's cash flows. We will choose the firm's capital structure with the minimum WACC. One capital structure is better than another if it results in a lower WACC. For better understanding, I'm going to explain every acronym and keywords used in the explanation. EBIT means earning before interest and taxes. ROE means return on equity. EPS means earnings per share. The debt-to-equity ratio is a financial ratio indicating the relative proportion of shareholders' equity and debt used to finance a company's assets. Asset is an economic resource, anything tangible or intangible that can be owned or controlled to produce value. Debt refers to something owed by one party, known as the borrower, to a second party, known as the lender. Equity is the difference between the value of the assets and the cost of the liabilities. It represents the value of a company.
Now we are going to analyze an example and answer the following question. What happens to the cost of capital when we vary the amount of debt financing or the debt equity ratio? In current capital structure, we have in assets 8 millions and we don't have any debt, and in the equity we have 8 million. To get the debt equity ratio, we have to divide the debt by the equity. Now, we observe that the debt equity ratio is 0 because we don't have any debt. The share price is $20 and the shares outstanding is calculated by dividing the equity for the share price, obtaining 400,000 shares. We don't have interest rate. In the case of the proposed capital structure, we have the same 8 million in assets, with the difference that the debt is now 4 million and the equity is 4 million. Now we have the debt-equity ratio of 1. The share price is the same $20 and the shares outstanding are 200,000, but now we have 10% of interest rate. To investigate the impact of the proposed restructuring, it compared the firm's current capital structure to the proposed capital structure under three scenarios: reception, expecting, and expansion. The scenarios reflect different assumptions about the firm's EBIT. Under the expected scenario, the EBIT is $1 million. In recession scenario, EBIT falls to 500,000, and the expansion scenario, it rises to 1.5 million. With the current capital structure, we can notice that the interest is zero and the net income is the same of the EBIT. To get the return on equity, we have to divide the net income by the equity. The ROE is 6.3% on recession scenario, 12.5% on expected scenario, and 18.8% on expansion scenario. To get the EPS, we have to divide the net income by the number of shares outstanding. And the EPS is $1.25 on recession scenario, $2.5 on expected scenario, and $3.75 on expansion scenario. Otherwise, the proposed capital structure is quite different. Let's analyze it. The EBIT is the same $1 million on the expected scenario, 500,000 in the recession scenario, and 1.5 million on the expansion scenario. But now we have interest of 400,000. To get the net income, we have to subtract the interest of the EBIT. Now we have at expected scenario that the net income is 600,000. In the recession scenario, the net income is 100,000, and in the expansion scenario, it rises to $1.1 million. To get the ROE, we have to divide the net income by the equity. Therefore, the ROE is 2.5% on recession scenario, 15% on expected scenario, and 27.5% on expansion scenario. To get the EPS, we have to divide the net income by the number of shares outstanding. And the EPS is 50 cents on the recession scenario, $3 on expected scenario, and $5.5 on expansion scenario. So, in conclusion, we are going to compare the result of the two capital structure under analysis. On one hand, we have the current capital structure, and on the other hand, we have the proposed capital structure. We can observe that the net income is lower in the proposed capital structure,
taking into consideration the three possible scenarios. But, on the other hand, we can see that the return on equity is higher in the proposed capital structure at the expected scenario and the expansion scenario. Likewise, the earnings per share are higher too in the proposed capital structure at the expected scenario and the expansion scenario respectively. As an investor, I take in mind the earnings per share and the return on equity that I could get from a company, such as the company uses debt to finance assets, the cost of equity decreases, making the firm more attractive to shareholders. As we see in the proposed capital structure, the return on equity and the earnings per share are lower only in the recession scenario, but showing a very good yield in the expected scenario and the expansion scenario. We can conclude that using the appropriate leverage, you can increase the return on equity and the earnings per share, as we can observe in this case. Use the proposed capital structure is the most profitable for investors and shareholders. Ahora vamos a analizar un ejemplo y responder a la siguiente pregunta. ¿Qué ocurre con el costo de capital cuando variamos la cantidad de financiación de la deuda o el coeficiente de endeudamiento? En la estructura de capital actual que tenemos, en activos es 8 millones y no tiene ninguna deuda, y en el patrimonio tenemos 8 millones. Para obtener el índice de capital de la deuda, tenemos que dividir la deuda por el patrimonio. Ahora observamos que el índice de capital de la deuda es 0, ya que no tiene ninguna deuda. El precio de la acción corresponde a $20 y las acciones en circulación se calculan dividiendo el patrimonio para el precio de la acción, obteniendo 400.000 acciones. Podemos ver la tasa de interés es de 0. En el caso de la estructura de capital propuesta tenemos lo mismo, 8 millones en activos, con la diferencia de que la deuda es ahora de 4 millones y el patrimonio de 4 millones. Ahora tenemos un índice de capital de la deuda de 1 y el precio de la acción, que es lo mismo, de $20, y las acciones en circulación son de 200.000, pero ahora tenemos un 10% de la tasa de interés. Para investigar el impacto de la reestructuración propuesta, se compara la estructura de capital actual con la estructura de capital propuesta en 3 escenarios: recesión, espera y expansión. Los escenarios reflejan diferentes supuestos sobre la utilidad antes de intereses e impuestos en la empresa. En la estructura actual de capital, bajo el escenario esperado, la utilidad es de $1 millón. En el escenario de recesión, la utilidad cae a $500.000 y en el escenario de expansión, la utilidad se eleva a $1.5 millones. Podemos notar que el interés es de 0 debido a que no tenemos deuda y por ende nuestro ingreso neto es igual a la utilidad en los 3 escenarios. Para obtener el retorno sobre el patrimonio, tenemos que dividir el ingreso neto para el patrimonio actual. El ROE en el escenario de recesión es de 6,3%, en el escenario esperado es de 12,5% y en el escenario de expansión es de 18,8%. Para obtener la utilidad por acción, tenemos que dividir el ingreso neto para el número de acciones en circulación actualmente. El EPS en el escenario de recesión es de $1,25, en el escenario esperado es de 2,50 y en el escenario de expansión es de $3,75. Por otro lado, la estructura de capital propuesto es un poco diferente. Tenemos una utilidad antes de intereses e impuestos de $1 millón en el escenario esperado. En el escenario de recesión tenemos $500.000 y en el escenario de expansión
tenemos $1.500.000. En este caso hay que considerar los intereses, que son $400.000, que se restan de la utilidad antes de intereses e impuestos y nos da como resultado la utilidad neta. En el escenario esperado tenemos $600.000. En el escenario de recesión tenemos $100.000 y en el escenario de expansión tenemos $1.100.000. Para sacar el rendimiento sobre el patrimonio, tenemos que dividir la utilidad neta para el patrimonio, dando como resultado en el escenario de recesión 2.5%, en el escenario esperado 15% y en el escenario de expansión 27.5%. Para obtener las ganancias por acción, tenemos que dividir la utilidad neta para el número de acciones en el mercado, dando como resultado en el escenario de recesión 50 centavos, en el escenario esperado $3 y en el escenario de expansión $5.50. Entonces, en conclusión, vamos a comparar los resultados de las dos estructuras de capital que estamos analizando. Por un lado tenemos la estructura de capital actual y por otra parte tenemos la estructura de capital propuesta. Podemos observar que la utilidad neta es menor en la estructura de capital propuesta, tomando en cuenta los tres escenarios posibles. Pero, por otro lado, podemos ver que el rendimiento sobre el patrimonio es más alto en la estructura de capital propuesta, en los escenarios esperados y de expansión. Asimismo, las ganancias por acción son mayores en la estructura de capital propuesta, en el escenario esperado y en el escenario de expansión respectivamente. Como inversionista, toma en cuenta las ganancias por acción y el rendimiento sobre el patrimonio que puede obtener de una compañía. Como la empresa usa deuda para financiar los activos, el costo de patrimonio disminuye, logrando que la firma sea más atractiva para los accionistas. Como podemos ver en la estructura de capital propuesta, el rendimiento sobre el patrimonio y las ganancias por acción son menores solamente en el escenario de recesión, pero dando muy buenos resultados en el escenario esperado y en el de expansión. Podemos concluir que usando el apalancamiento adecuado se puede aumentar el rendimiento sobre el patrimonio y las ganancias por acción, como podemos observar en este caso. Usar la estructura propuesta es lo más rentable para los inversionistas y accionistas.